povo noob, aqui quem tá falando é o Altamente Noob. E estamos aqui de volta com a nossa jogatina de Life is Strange, onde no último episódio a gente tinha parado aqui, onde a gente ia começar a descobrir os mistérios da escola da Blackwell Academy. Então, antes de começar o vídeo, por favor, já se inscreva no canal, deixe o joinha e comente, mande para os seus amigos. Então, vamos lá. Galera, Rachel Amber. She looks so hopeful and isso aqui a pretty. gente já viu 1000 vezes, I porque tá wonder what espalhado happened to her. monte de vezes na escola. Tá, mas agora a gente tem que olhar tudo, por causa que nesses jogos em mundo aberto, entre aspas, é bom olhar tudo, senão a gente fica sem pistas. Então vamos vir aqui olhar. I would so be there if a Sasquatch Seria legal actually ter um- did battle a Razorback. Esta sexta-noite, bata os pés como Pé Grande, Bigfoots vs The Razorbacks. 11 de outubro, sexta-noite, às 7 horas no campo da Blackwell. Venha caracterizado como Pé Grande e ganhe um prêmio. Venha caracterizado como Razorback e você é um lixo. Gostei disso, tá bom, vamos lá. Bonita. Warren, esse cara aí mandou mensagem. E aí, Max, pode pegar o meu pendrive? Preciso de mais informações e espaço. Alô? Foi mal, tô na correria, dia intenso. Encontro você no estacionamento, tá legal? Você verá. Até minha câmera estará pronta, até mais, espero eu. Ok, então a gente tem que Okay, I devolver better o get to my pendrive. dorm and grab that flash drive. Tá, a gente tem que pegar o pendrive e devolver para o Warren. Pressione para abrir o diário. Aqui aparece o objetivo. Ir no meu quarto e para pegar o pendrive do Warren, sei lá. Bitucas de cigarro. Ew, gross. At least switch to e-cigs. Ok, então aqui é o cantinho dos que fumam. Oh, that's not nice. Poor little otter. Tá. Aqui tem mais cartazes. And this is where the otters perform their aquatic magic. Tá, o time da Blackwell de natação. They sure get a lot of É mileage isso, out of é. otter power. Poder das lontras. Otter power? I'm so not there. Tá. Tá, as pessoas desapareceram, olhando. I'm sure this poster has stopped Com millions certeza of vai boys. milhões de habitantes. Informações em excesso. Fazer várias coisas mantém você ocupado, mas não vivo. A mídia social é um lugar para a realidade, onde zero budista. Tá. Muito bullying, não vale. Tá, estudo da Bíblia. Tá, então tá falando do estudo da Bíblia e do bullying. Galera, sempre tem esses negócios de bullying na escola, mas no final não adianta em merda nenhuma. Sentar? Ah, não tô muito interessado. Se eu não me engano, tem uma solta aqui, né, que a gente tem que tirar. Do esquilo bebendo refri, skate quebrado. Tá. Será que é esse esquilo? Não sei. Tá, vou falar com a Brooke. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Ah, eu adoraria. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Ui, já não gostei dela. Só precisa olhar na sua bolsa, tá? What a Nojento. complicated name for such a tiny drone. Ah, agora a gente sabe o nome do drone. A gente tem uma opção de diálogo. Pronto, vamos vir aqui e falar com a Brooke, então. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Volta, filhão. Galera, onde é que volta? Eu me esqueci onde volta o tempo. Deixa eu ver aqui, configurações. Não. Como jogar. Use, tá, mantenha shift para se mover mais rápido. Mantenha o botão esquerdo para... E arraste para olhar, pressione o botão no meio para centralizar aqui. Abrir o diário. Ah tá, lembrei. Pronto.
É o botão esquerdo do mouse, direito do mouse. Hi, Brooke. Let me get. A gente pula esse diálogo porque a gente já teve. Esse é um That drone looks like a high-fly. high-fly drone. Model B400 EVO. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. Nossa, ela é uma It's a new ótima era of mentirosa, images. sério. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Warren. Here, give the drone a whirl around campus. Tá. Aqui tá... Até que a imagem dele não é tão boa assim não, quanto eu achei. Achei que fosse um pouquinho melhor. Tá, agora vamos falar aqui com esse pessoal. O Hayden. Hey, Hayden. There she is! Hayden. The retro selfie master. That's me, all right. Ah, obrigado. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Bora falar What the sobre hell o is the Clube Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Nathan, tô me So cagando you knew no Rachel Nathan. Amber? I knew she liked to Quero saber party. da Rachel Amber. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Ah, obrigado. A Did Vitória gostava Victoria da like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Tá bom, Rachel parece was que não actually sabe a o que aconteceu member com a of the Rachel. Vortex Club? No, Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll Ela não deny I participava. ever said that. Ok, mas ela ia. Acho que ela não participava, mas ela ia. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Tá bom, vamos. Vamos falar com essa moça aqui. Senhorita Grant. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Claro. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, Ah, classrooms, gym, Madsen, dorm aquele rooms, babaca, etc. né? Ah, sei Blackwell bem. Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Isso é loucura. Isso poderia ter... I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. The Native Os Americans? nativos americanos. The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ah, cara, eu vou assinar. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Tá, essa ação terá consequências.
Ah, cara, mas tipo, colocar câmera de segurança. Cara, eu não tô querendo sentar. Cara, só deixa eu ver uma coisa aqui no cartaz dela. I've never Ela seen so many missing desapareceu persons. que dia? I've never seen so many Não tem missing como eu ler? persons Tá, posters for pera the aí. same person. Tem um monte de cartaz aqui, acho que tem como eu ler. Eu consegui ler um deles. Rachel Amber. Tá. She looks so hopeful and pretty. 22 de abril de 2013. A gente tá em What que... happened to Opa, her? botei errado. A gente tá em que dia? 7 de outubro. Cara, já faz uns meses, né? Será? Será que ela morreu? Será que ela tá viva? Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Ah, pra falar assim, Oh, para dar yeah? uma descolada, vai. Bring it. What's your first move gonna be? Jump? Jump. You're such a poser. If you can't Você é even tão name a simple poser. nose slide or a tray flip, you should walk on. Oh, botei errado de novo. Tá bom. Yo, Justin. Check out the... Vim para I came to nose nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, Que é I just poser? can't skate worth shit. Aw, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Nose slide, tree flip. Tree flip eu acho que ele vai dar 3 flips só, então bora no nose slide. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Isso é nose slide? Que merda, volta no tempo, eu quero um tree flip então. Pronto. Yo, Check out... I came to- Nose slide, Oh, sick. Nah, Aw, tree flip. go for a tree flip. let's get Trevor... Isso com certeza foi mais legal. Deixa eu ver aqui se tem um de altura. You can watch us destroy these rails. Foto. Pronto. É, esse definitivamente foi o mais legal. Sem ofensa, viu? Boa sorte aí na reprodução com o cílio. Daniel. What's up, Daniel? E aí, Daniel? Hi, Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Seria uma honra. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Oh, Amber. a Rachel Amber. Parecia que ela era de todos os grupos, mas ao mesmo tempo ela não era de nenhum. Você a conhecia? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. O que aconteceu So com what ela? happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Caramba, vai ser meio difícil, Okay. porque já faz uns meses. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Uma ótima musa substituta. Obrigado, hein, Daniel. Oh, that's a good posture. Good, good. Best portrait ever. Cara, ficou bom, hein? Essa ação terá consequências. Cara, isso me dá tanto medo quando aparece isso. Olha. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Tá, Estela.
Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Eu acho. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. É. Agora que diz, né? Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Oh. So, you knew Rachel? Não Not acredito really. em boatos. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Pode ser Not my verdadeiros kind como of podem thing. não ser, mas But I não heard acredito. insane stories about Rachel. Tá, com isso, não quero ver painel. Tem a menina aqui. Dá pra me falar com esse cara? Dá. Fala. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. Portfolio. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Stephen McCurry. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. Ah, eu volto no McCurry tempo, also porque ele shoots não in pode color. ter feito. In other words, no portfolio. Tá, não foi ele. Quem foi então? Evan. Hey, Evan. Let's see if you're worth. Esse aqui é do... A foto. Robert Agora... Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. Ah, agora That's sim. why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Vamos ler o portfólio. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Oh, essa era a Rachel. 2012. Bonitas fotos, hein? Ele tem talento, viu? Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew Cara, exactly what ela angles era worked a best mais with my eye. famosinha, mas parecia que ela era muito humilde, assim, digamos. Vocês eram We were próximos? close. Like brother and sister in arms, she understood me, never judged me. I hated her Vortex Club clique, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Oh, parece que ele sabe de algo. Dá pra falar com esse cara? Pinchação. Olhar. Clever. Tá, não entendi nada. Louco. Hello? Max, I don't feel like talking. Que houve? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He Também thinks he can concordo. own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Concordo Somebody needs to plenamente. take that prick down. Também concordo. Ele acabará consigo He'll take mesmo. himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Tá, acho que agora a gente já pode vir pros dormitórios. Come on, Logan, bring it, brah. Yeah! Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou!